राबवले जात आहेत. मला अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि आभार व्यक्त करावे असे वाटतात माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षणही दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि मैडम स्पीक ऑन द यूनियन बजट. असेंबली की बातें यहाँ पे नहीं होंगी. ये यूनियन बजट है. आप सुन लीजिए, आप देख Rahul ji, लीजिए. please be seated. Rahul ji, please be seated. Please be seated. Yes, please. महाराष्ट्रातील Speak in the assembly if we are in the Rajya Sabha. प्रकल्प हे स्मार्ट सिटीसाठी राबवले गेलेले आहेत. There is a point of order. Rahul ji, I'm on the chair. I can take that call. 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च करून Wait. I need protection. I Please need be protection. seated. Please be seated. I've been listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. Mr. Patel, please be seated. You have a point of order. What I have a point of order. What rule? Point Under of what rule? Rule Under number what 110. Rule number 110. What's that? 110. Yes. Scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of its arguments, which shall be of a general character. Okay, all right. The honourable member has Okay, gone we've heard- overboard, we've heard your is point of speaking on order. everything except the You budget. continue your speech. You continue your speech. थँक्यू. I- स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून He has given his point of order. I'm asking you to continue your speech, but you will stick to the budget. मी बजेटवरच बोलते. Speak of the budget. टॉकिंग अबाउट द बजेट ओनली. आय एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र बजेट विच महाराष्ट्र हॅज रिसिव्ड. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट ओनली. महाराष्ट्रामधल्या अनेक शहरांना स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून 11,407 कोटी You are रुपयांचा निधी disturbing मिळाला. your own colleague's speech. Please. Can you please be seated? त्यामध्ये Can you please be seated? You all are disturbing अमृत Hamid's योजनेच्या speech. माध्यमातून Please be seated. You don't want to sit? You don't want to sit, Mr. Patel? So please don't. You can leave. Dr. Kulkarni, please continue your speech. Dr. Kulkarni, रेंटल please continue. हाऊसिंगच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगली योजना ही माननीय वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेली आहे. शहरांमध्ये जे कर्मचारी नोकरी करण्यासाठी येतात त्यांचा राहण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो, पण त्यांना राहण्यासाठी